Do you agree that the government of Sri Lanka is taking due care in ensuring that the Tamils who are captured by the LTT, who are detained by the LTT, are safely taken away? Otherwise, the government would have, with this massive military strength, would have finished its war overnight. But we have government is continuing to have its patience because it wants to ensure that the civilians are not damaged. I have heard these sentiments being expressed by many civilians during the last few days when people were observing that it was very much easier according to their calculation. You know, they calculated from the day the humanitarian operation started from MENA and see the progress so they can judge to take Mathalan, Pokkanai, Valermadam and Mullivaikal. The military won't need even 1 day. You know, it could have been completed in a few hours' time. But the fine sentiment that I observed was, no, the military doesn't want to hurt the civilians. It's probably they want to safeguard the civilians meeting harm, and therefore they are taking careful steps to ensure that the civilians find a way out of this situation safely, and then to deal with the militants who remain to fight with them. So absolutely careful steps are being taken by the government to see that the civilians are brought out carefully without harm. Daya Master, it is already established that the government of Sri Lanka is a unique government, that it sends essential items including food, medicine, dry rations, clothes and shelter to an area held by its enemy, by a terrorist group, knowing most of its items are used by the terrorists. So this is a unique position which has been already praised and acknowledged by the international community. So what are your thoughts about that? The government continuously supporting the civilians, even who are living in the tigers held areas, knowing that the items sent, most of the items sent are captured, confiscated by the LTT, and they use the government aids and again rejuvenate themselves and attack the government forces. What are your comments on that? I'd like to know that. Okay, உண்மைதான். ஒரு அரசாங்கத்தினால அரசாங்கத்தினுடைய பொருட்களை, அதாவது உணவுப் பொருட்களை எடுத்து அரசாங்கத்துடைய பொருட்களை எடுத்து அதையே சாப்பிட்டு அந்த அரசாங்கத்துக்கு திருப்பி அடிக்கின்ற நிலையை நான் நினைக்கிறேன். இங்கே தான் இந்த விடுதலை புலிகளெல்லாம் நான் பார்த்திருக்கிறேன் என்று நான் நினைக்கின்றேன். இந்த நிலையை நான் இந்த நிலையை இங்கே அதிகமாக இந்த இப்படியான நிலைப்பாடு ஒன்றை இங்கே தான் இந்த நிலையை பார்த்திருக்கின்றேன். அதாவது அரசாங்கம் அரசாங்கத்தை அனுப்பப்படுகின்ற மக்களுக்கு என்று அனுப்பப்படுகின்ற பொருட்களை விடுதலை புலிகள் எடுத்து பயன்படுத்தி விட்டு பின்பு அதை சாப்பிட்டு விட்டு அவர்களுக்கு அந்த அரசாங்கத்துக்கு திருப்பி அடிக்கின்ற நிலைமை காணப்படுகின்றது. George Master, LTT systematically use its propagandism to get the support of the Tamil diaspora. They have ensured that the international Tamil people are kept at a distance, kept 1,000 miles away from the ground realities. They have created a yawning gulf between the Tamil civilians under their hostage and who are living in their area and the international Tamil people, the Tamil diaspora, to hide their clandestine activities. What's your comment on that? What's your message to the international diaspora? In responding to your question, I think I am treading on a very dangerous area, because the Tamil diaspora is not well conversant with the ground realities and the latest developments for the Tamil people that has metamorphosed during the last few years. Let me interrupt you. That Tamil diaspora is not convinced or doesn't know the ground reality. That is because LTT has created a big wall between the Tamil diaspora and the civilians who are living in their area. Am I correct? You are correct, and in fact I was trying to arrive at that point. You know, when I say I'm treading on dangerous grounds, I only meant a community of people who really do not know what is going on in their homeland, continue to exert their pressure living abroad,
and say that our people are suffering and government forces are killing them and all sort of things, and therefore they are trying to bring about pressure and all that. But if the real ground realities are told to them, they will definitely act in a very prudent manner. Now, my message to the Tamil diaspora is, if you care for the civilian Tamils living here, your brethren living here, you must definitely see the inside of this story. You must definitely see the large number of Tamil people who have rejected the LTTE and come into military controlled government areas, and analyze the reason and find out, ascertain as to why they are doing it. They are doing it only because their voice is not heard well, and therefore it is your duty to ascertain the truth. If you care for these people, please do visit this place. See for yourself the conditions of these displaced persons in the refugee centers in Vavuniya and elsewhere. Speak to them. Have a good dialogue, the process of dialogue, and satisfy yourself that the government has been taking all efforts, extra care in bringing out these civilians from the clutches of the LTTE, and then provide to them a decent living. In that process, your assistance can be extended to these people through the good office of the government. Still see pro-LTT Tamil diaspora elements confine their activities to demonstrations or forcing the government of Sri Lanka to stop the ongoing humanitarian operations. Maybe they really don't know the ground realities. What would be the best option available for them, the best mechanism for them, if they are really genuine in helping out the innocent Tamil civilians who were rendered helpless by this 25 years old brutal, cruel war? What is the best mechanism that they can use to support the Tamil civilians? What is your assessment of the whole picture? நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வெளிநாட்டில் இப்பொழுது போராட்டங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற தமிழ் மக்களுக்கு இங்கே உள்ள கள நிலைமை தெரியவில்லை. எல்லா மக்களும் இடம்பெயர்ந்து அரசு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வந்துவிட்டார்கள். இந்நிலையிலும் விடுதலை புலிகளை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றும் போர் நிறுத்தம் வேண்டும் என்றும் போராட்டங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு தடை செய்யப்பட்ட நாட்டில் அவருடைய படத்தை அவர்களுடைய அரசாங்க செயலகங்கள் பாராளுமன்றத்துக்கு கட்டங்களுக்கு முன்னால நின்று கொண்டு போராட்டங்களை நடத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். இது ஒரு தேவையற்ற என்று நினைக்கின்றேன். அவர்கள் இங்கு வந்து அல்லது இந்த உங்கள கள நிலைமைகள் மக்கள் நிலைமையை பார்த்து அவர்களுக்கு என்ன வகையான உதவியை செய்யலாம், அந்த அவர்களுடைய நிலைமையை உயர்த்துவதற்குரிய செயற்பாடுகளை செய்துவிட்டு இப்படியான செயல்களை நிறுத்த வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அத்தோடு நான் நினைக்கிறேன் அவர்களுக்கு இங்குள்ள களநிலைகள் தெரியப்படாமல் தடுக்கப்படுகின்றன என்று நான் நினைக்கின்றேன். உண்மையான என்ன தெரியாமல், அதாவது நினைக்கிறேன் இளைஞர்கள், அதாவது தாங்கள் பிறந்த இடம் இந்த இடத்தை பற்றி தெரியாத மூன்றாவது சந்ததியினர் தான் இந்த போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டு அறிகிறேன். அவர்கள் இங்குள்ள களநிலை தெரியவில்லை அல்லது தெரியாமல் தடுக்கப்படுகிறார்களோ தெரியல. அவர்களை நிறுத்தி உண்மையான நிலையை அறிந்து செயற்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளும். Finally, George Masters, suppose Prabhakaran wants to strip off his tiger stripes, gets rid of his uniform and returns to normalcy, wants to come back to the civilized world. Probably he would like to go to the VVT, his old town, and in pursuit of a lawful occupation. Will he be accepted by his own people? Will he be accepted by the Tamil people? Well, it is too late. People have already rejected the man, and now it is too late for him to make such a decision. That decision should have been taken long ago, and it has not been, and therefore it is purposeless. Daya Master, what's your view on that? இந்த மக்கள், குறிப்பாக விடுதலை புலிகளுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்த மக்கள், இவர்களால் கடுமையான துன்பத்தை அனுபவித்து அதை தாங்க முடியாமல் அங்கே இருந்து வெளியேறிவிட்டார்கள். ஆகவே இனிமே இவர் இப்படியான சிந்தனை எடுப்பதற்கு காலம் கடந்து விட்டது. எனவே இது ஒரு
காலம் கடந்த நிலைமையாக மாறிவிட்டது. Well, that marks the end of a very special discussion given to us by the former media coordinator of the LTT Political Office and the former interpreter for the head of political affairs of LTT, late SP Tamil Selvam, George Master and Daya Master, to Independent Television Network in Sri Lanka. Thank you very much for your time and we wish you good luck. God bless you.